Today's German one-word image is going to be a little different. So as I go ahead and talk through a particular character, we're gonna start with our one word. So our character is going to be die Katze. Die Katze. What do you think that means? If you guessed cat, you are correct. Die Katze is a cat. So our one-word image is going to be a cat. Obviously, typically in class, you would snap if you don't understand what I'm saying, and unfortunately you're unable to do that, but I am going to try to write and jot down a few things so you can kind of think about the this or that's as I go through the description of this one-word image. You'll notice that there are question words over here, so when I ask certain questions, I'll try to point, but also you can see what those are. And then just some really important, the Super 7 present tense verbs that we'll be looking at. When it comes to colors, here's a little color cheat sheet. And as I talk about a color, I'll try to hover over or indicate what color I'm talking about. Bunt means colorful. So as I go through this one-word image, I recommend, I'm asking you to draw it. So make sure you have a pen or a pencil to draw it. You don't have to worry about colors in particular, but you could jot down colors next to it. If you have highlighters or pens or crayons or markers nearby, you're welcome to use those as well. And just do your best in terms of drawing what you hear. So, es ist Zeit. Wir sind bereit. Alles klar. Wunderbar. So, wir beginnen mit dem Wort die Katze. Die Katze sagt Miau, Miau. Die Katze sagt Miau, Miau. Und hier ist die Katze. Wie heißt die Katze? Oder was ist der Name? Okay, so der Name der Katze. So, hier ist die Katze. Und ja, die Katze, also der Name beginnt mit dem Buchstabe K. Buchstabe K. So, zum Beispiel, was für K? Also, wir haben Katie, die Katze. Wir haben Kendra, die Katze. Wir haben noch etwas. Katie, Kendra, Karen, die Katze. So, ich sage Kendra. Die Katze heißt Kendra. Kendra, die Katze. Ist Kendra alt oder jung? Ist Kendra alt oder jung? Kendra ist jung. Kendra ist nicht alt, sie ist jung. Ist Kendra die Katze groß oder klein? Ist Kendra die Katze groß oder klein? Kendra, die Katze, ist jung und klein. Ist Kendra klein oder sehr klein? Ist Kendra klein oder sehr klein? Kendra, die Katze, ist sehr klein. Sie ist nicht groß, sie ist nicht alt. Kendra, die Katze, ist jung und sehr klein. Welche Farbe ist Kendra die Katze?
schwarz, blau, weiß, lila, rosa, rot, braun, gelb, orange, grau oder grün. Kendra, die Katze ist 2 Farben. Kendra, die Katze ist 2 Farben. Sie ist orange und weiß. Kendra, die Katze, ist 2 Farben. Sie ist orange und weiß. Sie ist jung und nicht alt. Sie ist nicht groß. Die Katze ist sehr klein. Ist Kendra, die Katze, nett oder böse? Nett oder böse? Nice or evil? Kendra, die Katze, ist nett. Kendra, die Katze, ist nicht böse. Sie ist jung, sehr klein und nett. Kendra, die Katze, ist weiß und orange. Was mag Kendra, die Katze, und was mag Kendra, die Katze, nicht? So, was mag sie? Was mag sie nicht? So, vielleicht Kendra, die Katze, mag Pizza. Kendra, die Katze, mag Pizza. Kendra, die Katze, mag nicht Cola. Oh, es tut mir leid. Kendra, die Katze, mag nicht Cola. Kendra, die Katze, trinkt gern Milch. Kendra, die Katze, mag Pizza und Milch und mag nicht Cola. Was für ein Fach mag Kendra, die Katze? Kendra, die Katze, mag Deutsch. Ja, sie mag Deutsch. Kendra, die Katze, mag Deutsch. Und Kendra, die Katze, mag nicht Biologie. Kendra, die Katze, mag Deutsch, aber Kendra, die Katze, mag nicht Biologie. Und das ist Kendra, die Katze. Now we're going to write about Kendra. So, here we go. Well, this isn't technically a story. We're going to title this The Story of Kendra the Cat. Die Geschichte von Kendra die Katze. Okay. Es gibt eine Katze namens Kendra. Kendra ist sehr klein. Sie ist nicht groß.
Die Katze ist auch, also, jung. Sie ist weiß und orange. Kendra, die Katze ist nicht böse. Sie ist sehr nett. What else are we missing here? Aha, what? Her likes and not likes. Okay. Kendra mag Pizza. Sie trinkt gern. Oh, ja. Sie mag auch Milch. Und mag nicht Cola. Let's say her favorite subject. Ihr Lieblingsfach ist Deutsch. Die Katze mag nicht Biologie. Die Geschichte von Kendra, die Katze. Es gibt eine Katze namens Kendra. Kendra ist sehr klein. Sie ist nicht groß. Die Katze ist auch jung. Sie ist weiß und orange. Kendra, die Katze, ist nicht böse. Sie ist sehr nett. Kendra mag Pizza. Sie mag auch Milch und mag nicht Cola. Ihr Lieblingsfach ist Deutsch. Die Katze mag nicht Biologie. Das Ende.